Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Guardians of the Galaxy புதுசா ரிலீஸ் ஆயிட்டு பாத்தீங்களா. ஸோ அதோட PS4 வெர்ஷன்ஸ், PSP அப்கிரேடபிள் தான், ப்ரீ அப்கிரேடபிள். ஸோ அதோட PS4 வெர்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போறேன். அண்ட் PSP ரிப்போர்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். பிளஸ் ஸ்டீல் புக் கூட வந்திருக்கு, அதான் மேட்டர். ஸ்டீல் புக் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருவோம். ஸோ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஸ்டீல் புக் கூட வந்திருக்கும். நல்லா இருக்கு. PS4 மெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா PSP அப்கிரேடபிள் செக் பண்ணுங்க. ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் வரதுல வந்து PSP அப்கிரேட் கிடையாது சில இதுல. எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபேர் ஃப்ரைல அமேசான்லயே அந்த மாதிரி பார்த்தேன். ஸோ நீங்க PSP அப்கிரேட் அவைலபிள் இருக்குதான்னு செக் பண்ணி வாங்குங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்கும் இருக்கு. அது நம்ம DLC கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணிக்கலாம், ரெடி பண்ணிக்கலாம். செம்மையா இருக்குல்ல. Guardian of the Galaxy நல்லா இருக்கு. ஸ்டார் லார்ட், ராக்கெட், இவங்க எல்லாத்தோட இமேஜஸ் ஒழுங்கா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒழுங்கா தான் இருக்கு. ஸ்டீல் புக், நேம் நல்லா இருக்கு. பேக் சைட்ல இந்த பிரிண்டிங் நல்லா இருக்கு. சிரான டிசைனா இருக்கானா. நல்லா இருக்கு. இந்த கோர்ஸ் இருக்கும், பார்த்துருவோம். ஐ திங்க் ஓகே ஹீரோஸ் இந்த பக்கம் வில்லன்ஸ் நினைக்கிறேன். கேம் பிளே பண்ணா தெரியும். ஆல் நியூ ஸ்டோரி, பிகம் ஸ்டார் லார்ட், சேவ் யூனிவர்ஸ். ஓகே, சிங்கிள் பிளேயர் தான், மல்டி பிளேயர் இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஓகே சரி. ஓகே, டிஸ்க் ஃபைன். அண்ட் மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் அவைலபிள் நவ் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ கார்டியன் கேலாக்சியோட கோடு, ஸோ gotg அதில் போயிட்டு வந்து வேணா ரெடீம் பண்ணிக்கணும். ஸ்கொயர் எனிக்ஸ் வச்சிருக்கணும் போல இருக்கு அக்கௌண்ட். ஓகே, தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெசல்யூஷன்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஐ திங்க் டபுள் சைட் கவர்னு நினைக்கிறேன். டபுள் சைட் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி வேணும்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஸ்டீல் புக்கில் இருக்கிற அதே இது இருக்கு, டபுள் சைட் கவர். I still do not understand why I must remain on board with the assassin. Oh, because you're part of Green Team. You assigned me to the team before you named it, and my skin is not green. It is teal. Teal? What? Listen, if we want to trick the monster into going inside that mining rig, we need to place thumpers on both sides. 2 sides, 2 teams. And 2 clicks to the drop side. Ground's too unstable to land the ship, so you'll need to jump. That's our cue. Let's go, Groot. Don't worry! Once the thumpers are placed, we'll meet in the middle, and we'll capture the monster. Together. Very well. Bumper 1, done. Meet you at the rendezvous point. Gamora, take care of my baby. It's a ship, Peter, not a child. Oh, can you imagine? What, the pink goo? It's custom nano resin, designed to keep all this war stuff from floating away. Take that brittle stuff. He is not a better shot than me. Pink goo. Ebrium-based nano resin. What
Whatever. I'm just saying, it's a lot to take in. Oh, look! Yellow and blue! Looks like an old Nova Corps frigate. Nice! Come on, dude. People probably died on that ship. Killjoy, why do you even bring us here if the place is so sacred? I can name at least a dozen planets with monsters on them, so why here? You think it's to impress Gamora? Like, Flat broke, Rocket. We need a big break. Aren't you tired of eating yarrow root? it's so... mealy. Listen, this is a restricted zone. Whatever monster lives here, nobody else has one. Lady Hellbender values rarity in her acquisitions. Exactly. You know, I like this. This is fun. The three of us, hanging out, just like when we started this gig, before you-know-who joined us. I do not hate everybody. I tolerate Quill. Quill's a swell guy. I hope you get that promotion, Rocket. The three of us have had some good times. Remember the gig on Draconius? The locals did not appreciate us hauling them onto our ship. Lark and shapeshifters, man. Never again. Whoa! Pretty sure that way's a dead end. You sure? Ah, there we go. Path's this way. Come on. How can you even tell? Just trust me, all right? Hey, Groot, you think we can find pieces of the Tryon Shard in here? How'd you even know the other way was a dead end? Because, unlike you, I have a very keen sense of direction. All good, no worries. But watch your step, guys. This junk isn't as stable as we think. Someone's been practicing. Ugh, I hate these ship-eating parasites. Larkers would chew right through the Milano in 2 cycles. Looks like they've gotten nice and fat, dining undisturbed in here for 12 years. Oh, these things are bloated with creepy crawlies. Gross. Nice splatter. Hey, 50 units says I can clear more of these suckers than you. As if. Whoa, what the? Rocket, did you do that? The scoreboard? You like it? Hacked it into your visor cover last time you took a snooze. You hacked into my stuff? Considering how many times I fixed the Flarkin thing, it might as well be my stuff. Optimal thumb replacing distance should be just up ahead. I'm thinking right in front, through the giant hole where this ship's cockpit used to be. Well, that's... Amazing! I should have been recording. Bridge over, Groot. I want to see if he's alive. I don't know, but he's twitching. Flarkin, Scott stained, Quill. You okay down there? Yep. Yeah, just, thought I saw a shortcut. Right. Go ahead without me. I'll catch up. Okay. There's a crapped out Nova Corps missile bay just on the other side. We'll meet you there. Yellow and blue missile bay. Got it. Remember. Okay. Crawling through creepy old ship. No big deal. Easy there, Quill. Pretty sure nothing's gonna jump out at you. Except maybe me and Groot. Hey, Gamora, make sure the Milano don't get stuck in any of this run. She did. Wrenched the ship free. Don't worry. Trying to bring the whole place down, Quill? I shot a thing. I get it. First tool in the old toolbox.
Ooh, don't die, don't die, don't die! Aw, hey, little guy. What are you... Whoa! What the fuck? You dead, Quill? We can hear your wussy squeal even without you. Little busy! That's cheating! You guys should have seen that. It was this weird lobby thing. Not falling for this again. Oh, stay back! That doesn't sound good! Hey, if Quill dies, we all get a bigger cut. I heard that! It's so jiggly! I'm not gonna swallow Everything okay over there? Quill nearly got himself eaten by a blob or something. Should've heard him squeal. You must fight with dignity, Peter Quill. Or at least die with it. Not funny! ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேம்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு. மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 5 to 10 minutes விளையாடுறதுல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ கேம் ஓகேவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் நல்லா இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. மார்வல் அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி பண்ணாம கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்குதுல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் கேர்.